Lutakh Gambia to show. Aha! Brought to you by Pops Money live on the Gambian Talent Radio. Watch us live on Facebook, Gambian Talent Promotion. Maslabi in the building. Public Gambian Talent. So we love this country. That's why we live it as what for unless it is sunshine and images. And sun for chocolate and beauty. But we so much a nice place to live. So much a nice place to love. So what a nice place to live. So what a nice place to love. Say they come here with many times, but they go to I'm saying this roughly, man, ya go up. That are repeats, just and you will get some back to that schedule. But you say, Kuda, become a Bible Makati, I say, a nice place to live. Senegambia. So much a nice place we love. Senegambia. So much a nice place to live. Senegambia. So much a nice place we love. Senegambia. Lutakh Gambia today show live on Gambian Talent Radio. Brought to you by Houseman happening right now. Check us out on Facebook, Gambian Talent Promotion.
Samoro. Gambia kulumana bima benyani. Gambia kulumana bima benyani. Animete banko Itamalonda la masane sise. Manyo ketungola kema. Gambia kulumana bima benyani. Gambia kulumana bima. Animete banko Gambia kulumana bima benyani. Gambia kulumana bima. Animete banko kadia. Kuna ne correct daga se bokol Lutakh Gambia to them sure. Vijulo le sabali kama. Ulengana madi mori janengana. Deli madi kanutea. Si sengana madi mori. Janengana madi mori. Beretengana madi mori. Komangana madi mori. Musa Sise, Janko Sise Nike, Dombeli Jao Nike, Gambia Mohamadu Mai Mohosrama. Rotili Mamadu, Saibo Mamadu, Yara Sudulai, Yara Pazinu Mamadu.
Bolo, my darling. My darling, Bolo, my darling. My darling, Bolo, my darling. Liken na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob na seedale am bàyyi huloo di xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugg a kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut ale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay ame with some sympathy yow ñoo tane you dem di love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci bugge seedale mag ñi nga may ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo bolo mooy doole my darling, bolo, my darling, bolo, my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina mucha dem, lolo idole. Together we are strong and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina masadem. Lolo idole. Together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole. Bolo, li my idole, bolo. Bolo, mama idole, bolo. My darling, bolo, my darling, bolo, my darling. Listen na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob na seedale am bàyyi huloo di xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu bugg a kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut ale whatever you earn is what you deserve today suba moom ngay ame with some sympathy yow ñoo tane you dem di love bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci bugge seedale mag ñi nga may egg ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo bolo moom mooy doole bolo Palama de nante kabidu dem way nakala moy demé fekk ene ko gunchama ku nek buka wana samarom melichin xamna su beson ci yeen ni kon du noki oxygen pa Ousmane yokal ma mic bi ndax ma mun na dem ni sister Ibasa ñu dem no pa Ousmane Lutakh Gambia go dem show every Sunday night on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Ibasa 6 p.m. let TMT just in case you ain't know. Need them. Lutakh Gambia do them show every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sado. 6 p.m. let TMT just in case you ain't know. Need them. Para ñaanal ka Ousmane Team Cook, Sabah, Sunday, play.
Yes, yes, yes. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are listening to us from Kunyuwaidi Technology Nyenente Konyi Aduna. This is your favorite show brought to you by Gambian Talents Radio. Lutakh Gambia du dem. Fi ñuy waxtaanee xibaar yu lëmbe réew mi lu ñuy def man ak yow ak Iva keneen ak keneen ba tax suñu dëkk du dem kanam. Suñu dëkk ci jamono jiñ toll nii tar na métti na ñagas na ba ku fa sànni mbattu mu toj. li ñuy def maak yow ak président Adama Barrow keneen ak keneen ba tax sunu dëkk du dem kanam loolu la ñuy waxtaanee di leen nuyu di leen dalal di leen bëggee ku ne sa tur ak sa santa fu ci waaye munti nekk ci ñenenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu man la seen mbokk seen xarit waa Ousmane Diouf ànd ak suma sista bu jomba ñaawat bi nuyu naa la fay naa sant yàlla ba mu bari naa fiyo mexeme amina mexeeme caaxombina foofu laa taxee Gambia du dem ndax lu ma dunda lu ma nekk si boppam dégguma ci lu bari foofu laa taxee Gambia du dem Iva nuy wanteeg askan wi rek la woon fa woon ñu delloo buum ca mboy mboy alhamdulilahi rabi alamin ñu dellu rek sant yàlla bu baax Papa Ousmane bu ñu meetee kattan ñu fekkee waa dimanche bii nii rek dellu rek di judi di musli si seytaane naan ko awzu billahi mina seytaane rajim awzu billahi mina seytaane rajim awzu billahi mina seytaane rajim ñu fas ene ko doole bismillahi rahmani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabi alamin di leen ne leen rek yéen ci seen favorite programme mi nga xamante ne mooy lu tax Gambia du dem comme lu suma boss wax léegi la li may def man ak keneen lu moo def ak moom lu moo def lu tax du yóbbu suñu réew ci kanam moo tax ñu tuddee ko show bi noonu mu bari nag lu nekk suñ taabul bi lool Papa Ousmane loo xam ne war nañ ko waxtaanee waaye nag tay da nga leer Papa Ousmane jërëjëf sant Papa Ousmane tay da nga leer ba pare xam nga sàkkare yàlla bi dañ leen woyal yéen thank you ci compliment gi thank you yow tay da nga leer de tay looy diwo na graisse mbaam maa ngi sa gan maa ngi sa gannaaw loo na graisse mbaam day génne cat te day leerloo nit macha allah kon boog dinañ ci gën a continuer di ko diwoo bàyyi leen di ma tooñ baax na man maa ngi seen gannaaw fu ngeen jàpp rek yéenay sumay jigéen fu ngeen jàpp foofu laa fi ngeen teggi seen tànk rek fa laa teg suma bos tey nag Iva programme bi dina am tar bu baax dara du fi ndoxe te moo tax bañ mu ndoxe moo tax ma teg suma mbaan di ndox pour def ba baax rek su ma demee ba kii rek naan ndox ni nga ma ko dee waxee ne ma naanal ndox last week nga ma ko jógee wax ma dégg galaan rek indi suma butéeli ndox non last week sa yaram dafa tànga te dafay continuer di tàng nag bor bu set ndax li ñuy def ba tax suñu dëkk du dem kat Iva Sarr dafa bari kon duñ def dara du ñu commencé rek quick recap of last week show niñ koy defee fuñ génnoon last week nga ne suma yaram dafa tàngoon fuñ génnoon non last week sa yaram dafa tànga be mënuloo woon a nuyoo mënuloo woon a def recap yow da nga ñëw rek ne taris nga xam liñ war a wax a bari te foog ñu dog yenn rek am su fekkee ne àgg nañ waaye alhamdulilah nga jox ñu quick recap of last week Iva fuñ génnoon last week waa xam nga man nag danga maa bëgg jàppale tuuti because da nga war dee xam ne dama dee def guddi gi te ma léegi-léeg maa ngi def dee sori xanaa nga jàppale ma foofu nga maa génn Iva waaw waaye foog dama gaaw xaate nag no show bu amoon solo la last week ndax am na yu bari yu xewoon coalition bi seen ñàkk déggoo mooy woon waaw coow li ne kur up to the last minute they could not come to terms si Monday bi la gaay doon war a meet together pour waxtaan ak président Barrow gannaaw bi nga xamee ne jógee na Sénégal waxtaan nañ ci coalition bi ak seen ñàkk juboo jógee foofu waxtaan ak ci naka waxtaan ci président Barrow demam Sénégal ak lifin bi nga xam ne jox nañ ko fa as a gift muy woon show bu interesting ñu waxtaane si yu am solo Iva gannaaw ñun suñu wareef rek mooy ñu inform askan wi jox leen the latest development as we did until the time we did that show last week ba bi ñuy def show boobu noonu yàlla defoon na coalition bi ñu ngi jaxasoo woon si lundi bi gaay mitoon nañ waxtaan ba d'accord ñoomi neen seen biir waaye keroog ci dimanche boobu tellement right after suñ show bi Iva by the time ñu ngi am suñ show bi for example gaay a ngi def press conference muy NRP UDP ak GNC together combined di dite press conference gaay yi waxtaanee fa yu bari
be Mai Fati jëloon the opportunity be jotoon fa fire Halifa Sallah and everything the same venue fa lañ dooree woon journalist right bu loolu jeexee rek Eva Kuje Jallow was on Fatu Radio Network indil Fati bàyyil kele di bonk lu bari si lu ñoom Darboe wax muy woon lu raglu Halifa njëkk a génn junja rek bàyyi foofu UDP NRP GNC génn di bonk li Halifa wax jógee foofu OJ dem fele moom it ñëw. This was very disturbing from our leaders, people who we entrust dox suñ responsibility dëkk bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ne dañ bugg a taxaw pour nekk njiiti réew mi at an individual level nag suñ commutoon together as a coalition one of them would have won the presidency. Amaana sax kenn si ñoom a mujjee wiin muy Adama Barrow waaye these are people ñoo xam ne suñ ñëwtoon together as coalition kenn si ñoom te Yaya Jammeh wiinut wala Mama Kandeh kenn si ñoom suñ taxawoon individual ñoo doon wiin suñ demee ba ñoom mënuñoo come together loolu dafa daw yaram Iba ne ñaari mbira mun a xew ida gomuñ woon seen boppa ne mun nañ faa génne Yaya Jammeh ba tax préparé woon seen boppa niñ waroon a préparé seen boppa pour facto wale National Assembly election bi si seen plan si bi ko gaay di def because ñoom seen discussion was centered on seen MOU bi was basically on the affaire yi presidential election bi rek gaay aguñ woon ci détails yi parliamentary election bi so ida gomuñ woon seen boppa ne ñoom dinañ win moo tax aguñ foofu wala su dee gom nañ seen boppay tamit gaay compétent nuñ seen xam-xam des naa màcca parce que su seen xam-xam màccee ñoom war nañoo gis ba gis ëllëg suñ demee ba taxaw fan la coow li di ñëwee ci National Assembly bi ñu waroon a facto waale loolu jotuñ koo facto ba jamono ji Eva ndiki démba la nomination si close coow li mu doy waar mu daw yaram while APRC ak GDC ñu ngi am seen nomination si everything was going smooth. The incumbent coalition mënuñoo get themselves together. This was very sad and unfortunate. Beneen incident bi fa xew muy journalist bi is an unfortunate incident te ñun Gambians yëpp si war a jàngee xam ne kat kenn nobody is above the law ci meeting UDP bi waaye li Olof Njaay di wax ne buur ayu dàkk yaa ay in their defense at the same meeting definitely bu journalist bi defee li moo biñ defee journalist bi liñ ko def lawyer Darboe wax na ak ñoom condemn na action bi foofu wax na gaay ne journalist bi am na right pour ask laajte question bu ko neex wax digga neex yàlla he did ask kon ñun ŋàññe yaakaar ne right nag waaye in lawyer Darboe's defense wax na loolu condemn na the action ne nañ jox journalist bi chance pour mu wax kon ñoom leaders yi liñ war a def mooy ñaax leen Eva ñoom nañ ñaax seeni askan seeni dag yi ak ñi nga xam ne ñoo leen na toppa seen bakkaneeg yeeg seen dag yeeg yeneen taalibe yu ndaw yi leen na toppa muy supporters yi pour xamal ñooñu li leen war nobody is above the law gis nañ Human Rights Watch gis nañ journalist yi seen association bi nakal tuddati sax RFI gis nañ ñu bindato President Barrow condemning the action di ko fàttali ne time Yaya Jammeh looloo fi xewoon this was a letter they sent to him at the beginning of the week which was a step in the right direction pour fàttali ko ne justice needs to be done to the journalists that were already dealt with ñi nga xam ne dañ réer ñi nga xam ne they are missing ak ñi rey ñu mel ni Dayda Haidara Chief Ibrahima Mane ak ñoom seen they are seeking justice for those people and also reminding him ne this action cannot be tolerated and should not be stopped and should be stopped forthwith. A lot of international organizations condemn both international and local organizations, which of course Interior Minister Mai Fati Tamit the next day génn na moom tamit mu apologize.
So one thing loo xam ne man I admire it and I love it so much ci government bu ees bi Eva mooy taking responsibilities but taking responsibilities foog naa yow dégg naa la nga wax loolu multiple occasions te soo ñëwee xam naa ding ci mooy apology bu bari baaxut danga ko dee wax waxtu bu nekk which is true duñ mun a continuer di make mistake buñ make apologize waaye it's a good thing that at least ñoom ñu ngi apologize compared to liñ fi amoon ndax yaayaa mooy def ba pare ne maa tey ku wax ma tëj la 6 feet deep dugal la 6 feet deep ba ma dégg kenn ne si ngee kenn du si ñimee wax dara moom mooy jimboori foo la doon génn nit ñi waaye nag the new president and the new administration they take responsibility even si biir week bi after suñ show bi Batambedu the chief minister of chief justice bi génn na mu jël responsibility for misguiding them gannaaw bi nga xamee ne Halifa Sallah wax na ne the bill that they passed at the National Assembly was a rubber stamp lifin démba rek ci press conference bi mu ngi ko waxaat ne he was disappointed ne the same APRC nga xam ne ñoo control National Assembly bi they ended up falling in for loolu pour pass bill boobu noonu te gazettuñ ko the right way following the right channels pour wecci the upper age limit pour instead of 65 ñu def ko an open age Supreme Court judges yi instead of seen age limit bi ñu def ko 70 years ñu def ko to 75 ñu move ko to 75 years ak of course xaalis bi nga xam ne moom la gaay daan fay pour contest ci National Assembly election bi nga xam ne Yaya Jammeh def ko raise to 50,000 I think ñu change ko def ko 5,000 so change on nañ xaalis bi ak ñaari age issues yi nga xam ne am nañ ko te following the right procedure minister bi génn si na mu take responsibility full responsibility for not guiding the government for not leading the government pour ñu def li leen war loolu is a step in the right direction Eva at least they are owning up they are taking responsibility and owning up lu ñu leen a ñaax rek mooy nañ avoid mistakes yu bari yi waaye suñ nekkee di mistake di baalu àq su yàggee baalu àq boobu du mean anything in my opinion yi ñooy yi nga xam ne xew na ci biir week bi Eva gannaaw bi nga xamee ne amoon nañ show boobu noonu ba waxtaanee di condemn tactical alliance keroog biñ fi amee show bi I was on record for suggesting ne gars yi dañ waroon a put this into a vote gannaaw bi nga xamee ne toog nañ the first time 6 of the parties agree d'accord ne ñoom kat dañ bëgg a continuer taxaw as independent as coalition ñaari parti bañoon ne ñoom pare wuñ pour def loolu muy UDP ak NRP obviously ñoom ñu génn def seen meeting the next minute during their meeting my party and his party were involved cross na carpet be join guy this came from OJ Jallow OJ moko wax on Fatu Radio I listened to the interview mune my party was in their meetings even the day before meeting ñom lawyer that would take place he also said that my party was even one of those that was trying to convince lawyer Dabo pour mu join as a coalition candidate the next minute mune ñom yeguñ xamuñ tenuñ dañ tok rek déggam may ci radio bi muy wax ñu seen press conference bi after he was with them a day or two before this came from OJ Jallow it's there go to SoundCloud and you listen to it I mean free publicity for Fatu Network but they did a good job foofu ñom coach ak banka ñoo ko doon interview moom OJ for about 45 minutes he shed light on a lot of things ñu laaj ko affaire firing Halifa Sallah mu ne Halifa Sallah biñ ko hire as the spokesperson of the coalition my party was not even there he was in Dakar but his representative was there and he agreed to Khalifa becoming the spokesperson for the coalition. So ñom they haven't sat as a coalition. Khalifa lim doon def yépp mu ko doon def ci turi coalition bi. Video. So ne dafa fire Khalifa. He calls it irresponsible. Irresponsible, isn't it? He calls it irresponsible. This is OJ Jallow talking. So mané ana ñun suñ when suñ leader si ñu ngi ŋàññante su kii ñëwee wax ki lii si kii kele dem wax lii si kele di Monday bi gars yi mit ak président Barrow ñu génn na foofu noonu which is something very good even because Halifa jàngee na foofu how ma ndax am too much time but these are things that happen that we need to walk people through su fekkee ne xamuñ ko because Halifa jàngee na foofu suñ daan am press conference muy wax in the name of the coalition gomoon na boppam óolu na boppam óolute goo xam ne Iva dafa ñëw toog rek commencé di wax
Of course, he knew what he was saying to a great extent. Dafa code this chapter, this section and subsection of the constitution. Ni ko nexe. But guess what? After that day, he wouldn't talk to the journalists. Biñ ko commencé di laaj what was the outcome of their meeting. Mu ne du wax ak ñoom. He has to go and prepare what he has to say. Binda ko jox ko gaay bench agree to it before mu ñew mu read ko te when he did the press conference the next day, exactly loolu la def. He read what they approve of verbatim. That way duñ ne si coobere boppam la wax wala party bi la represent or party bele. Jàngee na si moom tamit. So nobody is perfect. Ak li xam-xamam du màcce yëpp mu ngi doon jëfoo xam-xami boppam di def yu bari mu indil ko ay jam-jam na ma yàgg koo wax ne kuy em si jëfoo sa xam-xam doo mos di tàggoo ki jam-jam kuy ay waay làkk nga fi wolof de doole ñu ki jam-jam yàgg naay wax loolu te moom doole ñu boppam waaye yàlla def na nag eventually mu dem ba réalise loolu xam ne kat li ma doon def even doo maa ko doon teg mu ngi doon ñëw xaaral lépp luñ ma sant léegi su ma demee suñ niti ne ba d'accord ma binda ko ñu jox leen ko partager ko ci gaay ñu seet ba d'accord endorse approve ma ñëw toog jàng ko ci kanami journaliste yi toog noppi ñu laajte ma ay question luñ ma laaj lu ma si mën a tontu ma tontu ko te démba soo ko seetee press conference am bi mu ngee wax question bu ko journaliste yi indil ci affaire coalition bi mu ne leen lii plateforme yi dooy la nañ fi waxtaane yu fi dooy anything coalition nañ dem si coalition bi waxtaanee ko foofu su coalition bi amee plateforme so ñoom ñëpp ñu ngi jàng it's a learning process and that is why we should all know and accept and know none of us is an island and none of us is indispensable. With Khalifa, without Khalifa, the coalition will continue. With my party, without my party, the coalition will continue. With Adama Barrow, without Adama Barrow, the coalition would have continued. Ken Mono Dara alone, but together we can make a big difference. Eva, Mbolo Moy Dole, yi ñoy yi nga xamne xew na ci biir wék Eva, so amé lo ci sanni bala ñoñ kursi suñ soyi tay bi tafadal. Well, Papa Ousmane, foog naa ne xam-xam màcc na ci loolu nag wax dëgg neex yàlla gestu nga toog nga def ko research bàyyi nga xel seetaan nga ba pare référence nga ko ne OJ moo wax ci làmmiñam nga wax because suñ dëkk bi moo xala doy waar trop sax du yàgga tuuti xam naa ne groupe coalition léegi ñu door di la jam ay texte yu naxari demal school ak yaa war a jàng ak bu jànkading bu dul jeex ñu sax ñu xoppala ko waaye noonu la rek comme nuñ wax la rek UDP decide Gambia yëpp a decide am na ko ko bind on Facebook so nañ ci bàyyi xel ñëpp a decide kenn nit decide ut benn tribe decide ut te am na benn boy bu ma contact tey mu ne moom dafa bugg a abolish tribe Papa Ousmane mu ne dafa bugg a abolish dafa bugg a indi soo dee tribe ñu ne la Gambia loolu la bugg a indi mu ne so moom tamit gis-gisam la wax gis na ne tribalism bi mu ngi dem too much mu ne nag dafa bugg a ñu abolish tribe moom it yal na ko ci yàlla may ndam gis-gisam la wax te yal na ko ci yàlla may ndam si mouvement bu moo xeex noonu Papa Ousmane man nag ku ma am problème trop mooy wax nga ko we are quite impressed with them baatam bi du lum def noonu this is what we want Pa Ousmane lii la ñoo xaar si ñoom they are well educated they have a background in this lana tax ñuy o people comme li nga dee wax la why do they always keep mute lu tax ñu dee noppi dialogue is very important nekkul ne loolu na discourse rek su fekkee ne ñorul rek ngeen gën a inform people bi waxuñ leen loolu waaye daf dee nice ngeen ñu dee just step forward wala dañuy jox xam fa leen am like dafa mel ni que like a stepping ladder if they can see one step being in inform people, but let people not be in let people not be in denial. In denial. And when you could deny, when you keep in suspense, Pa Ousmane, is their role. So fekkee ne ñoom toog ne ñu wax ñu toog ko dañ war a génn ñu wax na kenn ku nga xamante ne moo oo askan bi pour génn maanaam seen PR or whoever koo xam ne moom lañ assign pour mu génn pour communicate with the Gambian people, let them do it. Loolu lañ leen a ñaan. And am na ko ko wax this is not an individual who have decided, it's all the Gambian ñu decide. So dañ ko oo people bi if they suñ ko waxee in our official language nañ ko try ñu def ko in our local languages pour ñu nekk tam si up countries because they are also part of the Gambia. They are also part of the Gambia. Let the news circulate. Li nga xam ne people needs to be informed. Nañ leen inform ñu keep people in ñu bàyyi di put people be in suspense. You know, so the moment ñu keep in suspense rek dafa gën a mën a trigger leneen Papa Ousmane. And then ñoom ñëpp ku ci nekk tukki nga xam nga you are fully aware comme li nga dewoon civic education because lii daf ñoo dimbale si suñ civic education bi ñun ñëpp because dinañ xam. And then dinañ get rid of ignorance.
no foog naa comme ni nga ko dee waxee la it's a good step forward to be honest Batambedu ak teamam bi yëpp ñu ngi leen a jaajëfal this is what we want if they good su gaay defee good definitely ñun we are not horrible people Gambian talents we are very critical comme nu ma ko waxee suñu gëstu we are very critical soo ñëwee toog the relationship with her bi nga am ak Pa Ousmane ak the relationship bi nga am ak Eva ak keneen soo ñëwee toog suñ toogee si rajo bi ñun duwa boobu daf ñu dee réer completely waaw because ñun duñ fi dee toog pour interest benn nit non interest nation bi la ñoo jiital bu loolu wéyee beneen bi tamit wax nga ko fi mooy journalist bi nga xam ne assault nañ ko Pa Ousmane nee na lawyer Darboe génn na condemn ko waaye I have a problem with that ndax si condemn rek lañ am lan lañ ndax ñooñu noonu they have paid the price because Pa Ousmane it's high time ñu door di set standard it's high time ñu door di set example pour next def di ko mun a def you know he was just going to ask a simple question and then his right is his right for him to ask he is trained he's a journalist he is a journalist ku nekk gis na fii journalist question yu ñu like the fii si west bi yow soo ko laajtee woon tey enemy la laa gën a create sal than friends and then dañ ko dee accept you know is foofu noonu foog naa tam civic education war a faa duga waaye ban price la am la ñooñu am pour pay medical bills yi nga xamante ne booy boobu noonu because maa ngi doon try pour rik ko pour ñu am ko on air dinañ ko try maa ngi ut contact details sami yéen wi nga xam ne am ngeen ko please forward leen ko radio bi Papa Ousmane den dinañu ko jox ñun ñu liggéey ci suuf ñu mun koo invite because nettali ci gémmiñu boromam la dee daaxee you know tunga ne du tey ñuy netaal moom la olof wax dinañu wax naka la xappu ne naka la fa demee lu xewoon yëpp moom ñu dégg ko si gémmiñam ñu ngi doon plan pour am ko waaye nag jàppandal bi demutoon Papa Ousmane problème bu ma am mooy medical bills tamit yëpp ñooñu ñoo ko waroon a fay fii you don't go there with an assault mun na laa lead to a criminal mun na laa lead to a criminal mun na laa joxe criminal record and then daf laa hunt for the rest of your life loolu dafa bari assault dafa bari in all areas soo ñëwee si marriage bi assault mu fa soo ñëwee even ngeen a toog di waxtaan ni Africa ñoo bugg a yëfi violence Africa si boppam and then those attitudes needs to stop because du yóbbu Gambia si kanam jaay doole bi it needs to end in si suñ politique bi dafa war a am pour end journalist nañ leen respect the other time gis nañ Amat ba naka la doon harassé journalist boobu noonu or the host of the gathering nu mu ko doon def loolu it needs to stop because ñoom seen boppa ñoom ñoo set that example Pa Ousmane dafa war a stop and then nañ make sure ne man maa ngi wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee presse bi the press director na try muy protect the press because ñëpp dañoo ñëw register si ondam so na leen protect a lot these people ñi nga xam ne attaque nañ ko Pa Ousmane ñi ko asol ñooñu dañ waroon a pay for the price even su leen a jël ñu cost mu nekk like a night in jail sax waroon nañoo dem jail for it nañ try ñu leen dee jox ñu leen dee daan boo xam ne ëllëg soo ko bëggee def di nga xelaat ne di nga xelaat bu baax before nga koo def man suma gis-gis laa wax because yow yaa ngi fii Pa Ousmane si west bi xam nga what it takes yow dofuloo tey nga génne nga assault ne because xam nga the price you will pay tubaab duñ la dee dóor dañ la dee yar si jikko nañ leen try ñu dee yar suñ nit ñi comme lu ma wax la soo tukkee the good ones jël ko the bad ones throw it away waaye the good ones moom lañ bugg a ñun tam jël yóbbu ko suñu réew su ko defee Gambia comme ni ko nit ñi dee waxee la it's a small country that small country mu turn to be the smiling coast it's still a smiling coast waaye ba tey smile bi dafa am fu mu des because doo mun di dox ni nga assault net you get away free with it needs to stop man foofu condemn naa leen ñoom ñaar yëpp may fàtti moom mu wax loolu noonu let action bi nañ put action in place as well bu mu dee just nekk like verbal wax ni ñu wax ni rek that's it non bugguma loolu noonu na gars yi dee put nañ door di duma nit ñi Pa Ousmane su ma ne duma du dóor keroog waxoon naa ko fi let them try to use the hard way su dee benn fan la sax o ñaari fan because boy bi ñu dóor ko noonu Pa Ousmane and then ngeen get away with it that's too cheap loolu noonu you dare not do it my party was in America xelaatut ko sax pour def ko because daf ko jox criminal record you know nga ñëw rek suma incident bi it needs to stop Gambian attitude bi ñoo am loolu yaa ngi remember the other time bu ma Sirif Jammeh assaulté dama dem pour ekkati téléphone pour call 999 I swear to God event Njoog Malik bi daf doon ñëw to and stop waaye nag ñu ne soo meree rek dangaa dal so man bu ma jëlee suma téléphone bi pour ekkati pour dial 999 because 999 was not even going to ask me a question ñoom lu ñoo jël mooy the cameras and the building was the building baa ngi amoon caméra ba pare Sirif Jammeh fu mu taxawoon ak man caméra mu ngi fa woon direct mu ñoo xool so man duma doon wax ak ñoom caméra bi rek la ñoo jël ñu seet if it was a fake or dama make lies against him the camera is there to prove it
na Gambians si dee bàyyi fi aggressive. It needs to stop in our gatherings. It needs to stop. Suma brother, best friend brother, moo ma yóbbu si kaw moo tax ñu ne nit soo meree rek day tey nga dee dal kooku moo ma yóbbu si kaw teg ma jël téléphone bi siis ko because gis na ne maa ngi génnee téléphone bi suma handbag bi xam na straight away what I was up to mu jël téléphone bi Papa Ousmane mu kof ko mu yóbbu ma si kaw because dama ko respect because suma mag best friend am la xam nga what it means them those days Gambia sa xariti mag danga ko dee jox cër bi nga jox sa mag teg na léegi jamono mu ngi soppeeku ba sa mag faalewuloo ko xaritam xooluloo ko sax waaye ñun jamono yar boobu yar bu ñu yar sa best friend mag dofuloo sax mu fekkala si otherwise because dina la ñëf mbéj ba nga waaru mu yóbbu ma si kaw Papa Ousmane dama ko indi rek pour ngeen xam lan la naka la story bi waroon a mun a indi mu yóbbu ma si kaw teg ma dalal ma won ma the biggest picture of it mu ne ma ne soo fi dayalee 999 xam nga ñaata people ngay put into mess yow xale bu ndaw demuloo fen sa tur bi ñu ko cawtee ni picca ndax dina la jik si saasi suma mind bi dellu si Papa Ousmane ma dal mu jox ma a bottle of water ma naan ma calm down mu explainal ma ba man ma dal ma tey mu ne ma does it worth it dinañ waxa moom is wrong mu ne ma waaye dëkk bi du Gambia dafa am luwa ni la ma ko waxee du Gambia dafa am luwa the moment nga call fi 999 you are putting a lot of people into a serious problem we are in England ñi mu won ma foo xam ne man gisuma ñi fi setul ñi ñëw ni event bi naka lañ ko njoog maa organiser artistes yi fi ñëw ndax fay na tax mu maa woon di bigger picture xamuloo naka la defee ndax underneath ndax lii bla C naka la ko dugalante nga ñëw put your self into a big mess mu ne ma does Sirif Jammeh worth it ma ne ko of course he did worth it because ni ko daf doon dem fanaan behind bars waaw daf doon dem fanaan behind bars because the camera is there dafa jël tànkaam bi mu kick bi moo ma laalut te I could have fake it ma tëdda maa leen ne kick bi laal na ma te du fake sax suma tëddoon ambulance bi ñëw daf doon gën a compliqué boppam let dem nañ bàyyi agressif ñu génne ko seen boppa nañ ko génnee si seen deret bi bem set wicc Gambien si dafa am sa ko góor yi dañ agressif trop da ngaa waxaane tuuti rek bu dil na la ndey saaga mbéj la fële it needs to stop in our gatherings Pa Ousmane journalist bi liggéeyam la doon def ñooñu noonu nga xam ne ñoo ko asol they need to pay the price medical bills sami yëpp dañ ko waroon a fay and then dañ waroon a even daf si doon benn fan la moo jël sax ñu put leen behind bars why just not verbal nii rek is enough no it's not because he is still living the pain Pa Ousmane ba pare ba tey that scared will be in him dina génn bugal ak te yena question mu ragal ne dinañ ko asolaat because dara génn si it needs to stop nobody is above the law it doesn't matter su fekkee ne sax ñu ngi doon represent UDP or ñu ngi doon represent Barrow it doesn't matter no human being is above the law especially the Gambian law we are all equal to the law naxari na ma torop nag because xëy na suma job foofu la nekk te man xam naa bés bu ma wàccee Gambia am naa ne ñi ma asol dinañ bari waaye man dinaa insurance ma boppa boo xam ne ku ma asol ku nekk you pay for the price jërëjëf Eva li nga wax noonu actually in moom journalist bi he has gone ahead and actually taken whatever action he needs to take Lola, he needs to I am full support of him nobody takes into their hands. Nobody should take the law into their hands. Su fekkee ne dara xew na law enforcement was not involved on the scene. It's his responsibility. Moom mu pursue case bi nim ko buga pursue and dina press charges or whatever. It's not my party or lawyer Darboe's position definitely to prosecute the next person. Ñoom liñ war a def nañ ko, but if the person takes legal action, ñoom mënuñ ci loolu dara and duñ def fooguma dinañ def te waruñoo def ludut allow justice to take its course, which I think ne passé good betay definitely journalist be. But li orte or moy is a cause of alarm and it teaches people ñu bari suñ boti ibe ko si ñu xamne kat jamono joju dafa passé when NIA when militants of or close allies or aides of the president or people part of the government can just take their positions of responsibility, take advantage of their position of responsibility. Betax ñu lor ni ci def len naka sudut nonu lolu is not okay, and I think ne lolu is understood at this moment. Ñun ñep ñoo ci wara janki. Xamne kat nobody is above the law. It doesn't matter who it is. The lolu is a step in the right direction. Like I said, President Barrow's government are doing some phenomenal things. Eva, another development moy ne sax lo xamne APRC has been doing it for the longest, using government resources to actually finance and campaign yep. Jamono ji, as we speak few days ago, coalition parties then request on pour
government bi office of the president allow leen naka ñi control transportation ni nguur gi pour ñu jox leen ay moto pour yuñ campagne yi ci around the country. Guess what? President bi dafa decline loolu moto yi nga xam ne ñu ko doon use. Each of the parties should individually finance their campaign utal seen nit yi seen moto yoo xam ne fa la seen supporters yi di nekk. Just because ñoom ñoo nekk incumbent, just because ñoom ñoo toog doesn't mean that they should use the national resources to actually finance their campaign. So a lot of things mu ngi happen. President Barrow is doing great. Waaye ñim àndal from Lawyer Dabo to Halifa Sallah to OJ Jallow to Ahmad Ba to Mai Fati to Dr. Aissatou Touré to Mr. Gomez, you name it, yen ñooñu yena buga xajamal cere President Barrow, in my little opinion. Moom nag fu mu ci munti féetoo su fekkee ne dafa gis di dégg fa naaw su fekkee ne dafa xam di dégg fa naaw am na yoo xam ne mënut see sori waaye the bottom line is dem na ñëw na yépp President Barrow mu ngi try ñoom as minister at their own ministerial levels, definitely they are doing wonderful. Kuneka si ñoom yaa ngi try. We will give credit where it is due. Absolutely. As Foreign Affairs Minister, Lord Abo is doing his thing. Interior Minister, Mai Fati is taking a lot of steps and moves, step in the right direction. Agriculture, OJ is shaking the country. Agricultural Department. Fisheries, gis nañ fi Bijilo Forest Park with the other day. We've seen those images and the actions they are taking. Gis nañ them on a tour, going to meet the people on the ground, making research. Gis nañ Amadou Sane, Minister of Foreign Finance, report bi nga xam ne joxe na ko fi xaalisi réew mi tollu ak lifin. Honestly, Aissatou Touré mu ngi woon in America. Farma Tambajang ñu ngi doon celebrate International Women's Day. Ku nekk si ñoom yaa ngi def sa mbir. Defense. So everybody he hired so far, you get def marvelous. DA Jaho, gis nañ ko mu too all the institutions from information department to parastatals yep Gamtel, Gamcel, GRTS, ñep joytul ko seeni problem. Wax ko their achievements and where they need help. GRTS, gis nañ Ibrahima Silla, bañ ko be invite the Chinese ambassador to the Gambia, mu ñëw gis condition of the TV station. Ñu joytul ko seen problems, the ambassador bi wax jox ñu hope of how they are willing to partner with GRTS. Information is power and they want to do stuff. So very soon, dinañ gis Chinese government bi most likely ñu help GRTS with upgraded equipment. Eva Sarr's dream will come true ndax moom yooyu la yàgga gum, yooyu la yàgga du ndax mu dem liggéeyal GRTS. Just messing with that. Ibrahima employ. No, dafa yàggee bëgg GRTS si xolam bi waaye just messing with Eva, but then Lolo is very important. Gis nañ Chinese ambassador bi mu génn si because Ibrahima Silla took that move. Gis nañ CDS bu SB, the transition with Usman Baji and the efforts that they made, the statements he gave ak his assistant nga xamee ne soldat yi demoon dafoo dellu si nañ ak ñi doon dem dafoo bi ñoo dem. So much progress have been, a few progress have been made, du ma ne so much, a few progress have been made, but then waar wi dafa yaatu. Leneen li xew nag ci diggante bi guys soppi nañ doxin ñu ngi wax lu am lam du lu am. President Barrow changing his mind, 3 years agreement bi guys amoon coalition naka constitution bi gave him 5 years waaye ñoom 3 years dañ d'accord on, and he has said it during his campaign over and over. Last interviews yim am bim demee ba toog mu commencé di wax ne des na ci coalition bi kor kàddoom de President Barrow, it doesn't matter what it is nag ak lum neex ne noppi doxin ne da ngay dem 5 3 lañ waxoon te démb ku déglu press conference ci Xalifa bi mu ngi ko waxaat foofu ne doy ñoom they don't care whether dem nañ o demuñ naka président jël na 3 years or 5 years mu ne that's a gentleman's thing. Moom mu dem ba mandu am ngor gu day ni ne coalition bi kat naka constitution bi kat 5 la ma jox waaye coalition bi 3 lañ waxoon te dama waxoon ne no matter what 3 years lay def. Gaay ne su fa génnee after 3 years kuy toog Xalifa leeral na ko ci waxam joxe subsection constitution bi bi nga xam ne moo garanti loolu yépp. And what was the thing he said? So for president bi nekkut, vice president moo fa war a toog for 3 months after loolu ñu delluwaat to the polls dem defiwaat election. Jaamane ñooy su fekkee ne président bi dafa resign, su fekkee ne président bi dafa dee wala any other reason lu tax ba nekku fa, vice president by toog for 3 months, after which we go back to the polls, which is simple.
So I'm a vice president today. Jilna Admata Tambayang officially the vice president of the country. Then Adama Barrow decide to resign. Gorka dom la wax de. Fatmata wala whoever the vice president at the time is going to be the president, acting president for 3 months. We go back to the polls on party lines. No coalition. Come next party at the time. am na num demee sax man ma sampa koor jeeg ñi parti Eva ma read some of the messages rek that are coming through su ko defee ñu continuer ñu ngi leen a bëggee yéen ñu ñuy seetaan di ñu déglu si jamono ji bu baax a baax Ibrahima Mane mu ne May never apologizes for his own behavior he apologized for the behavior of the supporters waaw loolu la kooku wax and I think that is very true yéen a condemn that action waaye moom si boppam yim def noonu calling firing Halifa Sallah ak how he was on fire with a lot of things. He didn't apologize for that. Real Alaji Chamune, we all have to live life, not to just companionship. Suleiman Sane Mune Jangha, that has been acknowledged. He had sorry, let's move on. Mom Suleiman Mudelu Swat Mune, we have seen US President branding his opposition with all sort of nonsense and almost barring the certain media outlets from the White House. Lim wax nonu dega bu wér la sunu président fii am na media house yoo xam ne suy def ay press conference ak yi nii du leen allow ñu dugga wala suñ duggee tamit maxata ne muut duñ wax dara du leen jox opportunity they pick and choose ñan la ñoo jox plateforme bi pour ñu wax so loolu mu ngi happen in a lot of places but suma tontu to him would be li ma dee wax saa su nekk rek su àdduna yépp àndoon doon def lu bon du tax mosa tax mbon toon nekk mbaax su àdduna yépp doon def lu baax du mosa tax mbaax toon nekk lu bon. There is something we call the new norm, which everybody or a lot of people, just because arrange na leen favor nañ leen ñu d'accord ci ne waaw lii lifin na ñu endorse ko def ko muy dëgga taxul mu nekk dëgga lu wrong dafa wrong su ko Yaya Jammeh defee su ko Adama Barrow defee su ko Donald Trump defee su ko Putin defee su ko Hugo Chavez defee it doesn't matter what president you are from what country. Mbon la mbaax la what is wrong what is right Donald Trump def ko doesn't make it right Pa Ousmane doguma la sa waaye Donald Trump fii assaultuñ kenn assault laa wax kooku respect naa viewam si waaye tamit comme li nga wax la do not see bul jël bon nga accept ko ne bon la su nekkee wrong it doesn't matter ne si parti bi nga bëgga let wrong be wrong yes tey su ma nekkee like ma nekka comme parti booy sampani kori jeeg ñi nga def lu wrong damaa ñëw may la ne Pa Ousmane this is wrong loolu la ñoo wax ne assault is not accepted waruñ ko assault yes mënoon nañ koo génne ci parti bi oo ne ko doo like sa question waaye buñ ko attack for no reason te loolu laay wax and I still stand by him na yóbbu case bi further and further these people needs to be taught a lesson nañ leen teach a lesson boo xamante ne next time ku ko bugg a def dina la cause di nga think twice before nga act kooku noonu di dégg wax rek mooy def nañ show bi and Mark on Celeb Avenue and Meññanta and I think I remember saying loolu foofu we discussed it mooy ne jamono ji party militants and supporters kon xam nga ne kii na bokkul sax si ñu attaque kooku noonu moom muy wax noonu sax na bokkul si ñu ko attaque kenn si ñoom bugguta jël accept responsibility of the mistakes yi seen party leader bi di def ku nekk sa leader ki nga support it doesn't matter what they do lum def baax na and things don't work like that. Things are not supposed to operate like that. Unfortunately, what needs to happen is social leader make a mistake, admit ko. Demba makpa menyanta swing show be menyanta lulu moy want the focus, taking responsibility, accepting your mistakes and taking responsibility. Nga def dara mu or la ne di dafa wrong. Nga d'accord ko jël ownership of it which ñun Gambians ci duñ ko dé gawa def. Taking ownership. You make a mistake nga xamne dama mistake nga d'accord ne make nga mistake nga learn from it xam fo nga ñëk identify fo nga ñëk nangu te ñun dañu reey ñu bari ci ñun dañu reey duñ dé nango d'accord duñ dé nango own up to our mistakes and take responsibility te lool dafa tax duñ dem kanam loolu dëgg du dëgg it doesn't matter who did it and ci jamono Yaya Jammeh Donald Trump assaulted anybody living bi ma la wax ni Iwa gis naa vidéo boo xam ne mu doon circulate meeting yi Donald Trump
journalist bi jóg pour laajte correction mu ne duñ ko laaj correction bi mu waxee mu ne du laajte kooku jóg ne right am la he's a journalist dafa laajte lii fu mujjee yes dañ ko mujjee téye police yi ñëw escort ko génne ko ci building bi we have seen that. Usman, that was escorted nice, not assault laa wax. Waaw fii America ak fii Donald Trump lu mu dof na fi assault de bu seet keroog dina ko weex. loolu yëpp dëgg la waaye ak nu mu munti demee rek. Fear the point. Why is that? Does that make Pa Usman so ko encourage ni ko diko encourage another journalist dina jóg ñu assault ko. You and I are on the same page. Foog naa ne kooku bi mu waxee man maa njëkk a tontu ne what is wrong. It doesn't matter who does it. Ñëpp àndoon di def. Because xam nga Gambia seen déggukaay moo soriwul soo ne yes xapul na America fii nii dinañ ne waa Pa Usman mu ne xapul na America foofu noonu so na leer seen noppa yi. It's not right. What is not right? Trump def na ko ba taxut mu nekk right kooku li moo wax noonu. It is true ne loolu xew. Non xam nga suñu nit ñi ñooru dégg dina ne ndekete am na America tam Pa Usman mu ne Donald Trump def na ko fii nii waaye fekk story sa duñ benn because fii assaultuñ kenn foofu noonu ñun ñëpp ñu ngi ko seet si media bi. Donald Trump du dee naan garabame waaye tamit xam naa ne yooyu su toogee dina naan garabame nit bés bu mu fi assaulté nit keroog dina ko weex. If I read more of the comments, Badou Gueye mu ne politicians should not be trusted. This life after all the suffering that the backway boys go through. This is the payment. I'm sorry for African leaders. Suleiman Sane Mune Eva, he had said sorry. Listen to Eva taking it personal. I can see where you're coming from. We all have brain. It should be scrutinized without no bias, not to the negatives. We are all living witnesses of what's going on. Maria Baji, Mune haha Pao, stop it please. Suleiman Mune he had said sorry. Mom mu ñoo fatale rek ne may wax na sorry. Suleiman Sare Mune Wati may fati bi rek. Duñ ko ken ku laal may fati waaye tey dina metti ak sen may fati boobu. Lamin Drame Mune okay. After the 3 years, and if the coalition decide to let the president continue according to the constitution for 5 years, what will you say about that? Question la like that. Question la like that, and his question is worth answering. Like I said, I have played an audio here, and I can go about playing it. Kukodega, yakar la joxe, kukodega, hope la joxe, kukodega, confidence and optimism la joxe. And this audio was from nobody but young Yaya Jammeh. When he took over power years ago. Defu dara ludut gomlo askan wi, defu dara ludut encourage askan wi. Hello? Yes, hello. And then caller, hello caller. Hello caller. Boy, what am I saying? Hello caller. Hello caller. From Gambia. Yeah, Pa Usman, can you hear me? Pa Usman Cham, wow, nanga def. Yamarek, manget try pull use an application, they put download for people not get in. Why it's not going through? So many harama call because even if I want to my invite to the show today. Wow. At 6 o'clock. Why internet bank is very poor. So many have a call direct. Okay. Whether you guys are ready for me or if not, wow, menu 30 minutes. Wow, 30 minutes. Eva dinalen joku si ron suñ paré pour yo rek. Voilà, Papa Ousmane, 30 minutes is a bit small. Then you may 8 o'clock bang dinañ len indi yeen suñ ñaari def. Eva dina get back to you, Pa Ousmane. Jerejef, thank you for reaching out to us. You see, that's part of the problem right there, Gambia. We have a long way to go. Yes, you can see they're having internet problems and so many things that need to be fixed. Fu aduna ye passe long time ago is where ñin fiñ tolo ci jamono ji, and these are things that need to be addressed. All of that. Even duma ko tayale, I would not play all of this Yaya Jammeh audio, but ma play some of it like pour tonto okola bobu nono. Ma play audio Yaya Jammeh be 1 minute. The diplomatic mission, ladies and gentlemen, as the situation in the country is already known to everyone out there, given the current security state of our country, it is indeed very important at this moment to inform every individual within this country about what is happening and why. A peaceful takeover from the PPP regime took place yesterday, the 22nd of July, 1994. The PPP government has been overthrown and an Armed Forces Provisional Ruling Council
headed by Lieutenant Yahya A.J.J. Jammeh, has been instituted. The reasons for this takeover are basically that the PPP government was... The reason for this takeover are the PPP government. Let's listen. Supposed to be democratic and accountable. Yes, but this was never the case. There has never been an independent electoral commission. There was rampant and outrageous corruption to a scale that the nation's coffers were looted by few individuals who, for the past 3 decades, made sure that they remain at the top. Misuse of public funds and embezzlement of the state machinery for private ends. There has never been an independent electoral commission when you have used that to your advantage to the last minute. This was young Yaya AJJ Jammeh, 29-year-old Yaya AJJ Jammeh. In 1990, he just took over office. Wow, corruption by PPP. Democratic accountability. And accountability has not been there. Then Jel Khalisi Reumi, a few people use to their advantage. When Mogena out of office ni $2 billion is what we are talking about. That's the order of the day. The majority of Gambians are poorer today than they were in 1965, and only a few Gambians, obviously at the top at all times, live in flamboyant lifestyles and have everything at the detriment of the majority. This action is taken to rescue the dear motherland from the strangled grip of a corrupt and undemocratic system, and not against any foreign country. And our international obligations under the new regime, and will actively participate in all international fora. By the time he left office, we have been out of all international fora, including EU, including Commonwealth, including the criminal court, ICC. Let's do it. And this is the same Yaya Jammeh who promised that we will be actively involved in all international fora. Let's do this, people. Including the United Nations, the OAU, the Commonwealth of Nations, and ECOWAS. This regime is only transitional. And as soon as feasible, a transition to a democratic and non-corruptible rule will be conducted. How is that different from what President Barrow promised Gambians? It's transitional. That transition ended up being 22 years. Let's do this. This regime will at all times maintain a liberal free economic system and will open the doors to international bona fide investors. When you own every company, Besinjayam time is a leader of Njai Tai. No, these are facts. They are there. Soldari kokoron jaya ni koron def nyoko wax. Tai nga jay, dai pa nga jay, mburu nga jay, yapa nga jay, jen nga jay, kayit nga jay. Lan la Yaya Jammeh jay? When he all these things, yeah. So our sister republics in our sub-region, especially Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, and others, a new era of strong fraternity and cordial brotherly ties, mutually beneficial to all, will be maintained. Not a personal non-granta la Yaya Jammeh pass. Dacha ambassador de Kayi, Dacha ambassador of international organizations, giving them 72 hours or less to vacate and commode the country. This is different from what he promised Gambians. To our Gambian compatriots, both at home and abroad, we assure you that you do not need to have any fears of reprisals, vengeance, or witch hunts for any reason whatsoever. The new government will institute measures. You do not have to worry about reprisal, vengeance, or anything. When just last year, Ngafi take UDP for 3 years and all the other things. When Singapore, Nganya Sosei, Wahluneka Sosei, and to ensure public accountability, welfare, equal distribution of the national cake, state transparency, and a just system.
a just system of justice for all. You are assured of your security both at your homes and in the streets, and of your general welfare. You are, however, advised to go on your normal daily business peacefully. All workers in essential services, medical facilities, electric power and water supplies in particular should report for duties immediately. All businesses should open for normal daily business. Everybody is hereby warned that no malicious acts or looting will be tolerated, and the police is hereby directed to ensure their normal general duties under their normal chain of command. All ministers in the former PPP government are to report to the nearest police station in their own interest. All permanent secretaries and civil servants in all levels of government should report to work not later than Monday, the 25th day of July, 1994. The permanent secretaries are to take charge of their ministries till further notice. All officers and men of the Gambia National Army, the tactical support group, and the police should report to work immediately. All Gambians are required to participate positively towards the development of our beloved country. Fellow countrymen, thank you very much indeed for your cooperation, and may the Almighty Allah bless you all. Thank you. There are a few consistencies in his statement. He has always used Allah for us. He has been that commanding. Everybody needs to report. All ministers need to report to the nearest police station, nangam, whatever he said, ministers yep dañ wara report fofu. So how is Yaya Jammeh malakte wat ko? How is Yaya Jammeh ci lim wax assurance bim jox Gambians different from Adama Barrow? How is he different from Adama Barrow? Si li nga xamne mom la wax. It's not okay, Gambia. This is not okay. President Barrow dafa assure one Gambians ne at whatever happens 3 years la mo talk, and he will not pass his 3 years. So Yaya Jammeh lim waxon la commencé di wécci. So lepp lo xamne dañ ko jiñon Yaya def ko te mu wrong ñu condemn ko. In my personal view, it should not be okay for President Barrow to do. Gor Kardom is the bottom line. Gor Kardom moko waxon de, he can change nak. Yes, the law gave him 5 years. The law gave him 5 years. Should he stay for the 5 years? That's not what he promised. Daphne, come rain, come shine. In the talk, Mu said he wasn't going to. Journalists commencé di ko laaj TFM ak ko njëkk a laaj mu ne it depends on the coalition. Bim amee first press conference am bi in Gambia, Sirif Bojang Junior laaj ko ne ko we want to have you on record. Mu ne du wax ci loolu. Mu tabas ñabas correction bi taxale ko be move away from it. So kooku noonu loolu mooy the response to him. There is no way he is not different from Yaya Jammeh as far as the promise is concerned. Yaya Jammeh for a transitional government la, it ended up being 22 years. And let's watch and see. If President Barrow can change his 3 years to 5 years, he can also change other stuff if he has the majority. And our National Assembly is usually a rubber stamp. Why ma continue read some of the messages that came through. Ki mune Mariam Aliou Baji mune hapa o stop it. Musa Korka Balde mune hello guys, good job. Maxman Job mune hi. Please, Gambians are taking politics and tribalism. Suleiman Sane mune he has said sorry. Mune Eva, we are all in this world. Lamin Mo Wahon, of course, mune after the 3 years, and if the coalition decide to let the president continue according to the constitution to the 5 years, what will you say about it? I guess playing those that Mom Suleiman mune I'm from Banjul. Reality is, my party thinks he is smarter than the whole Gambia. When this dude takes over the country for pleasing his life. Lola wax
Suleiman Mune Nepat moom Suleiman Sane halelu ni mune Dros mu jaay waaw mune yaaya jemme Dros sax mu jaay Lamin Drame mune and he Yaya Jammeh followed the same as he said the PPP regime even worse. Fatih Haidara mune hi Yaya is a liar. What a big liar, of course, be my play audio bi. Alaji Singate mune Yaya is the biggest liar on earth. Jeng Moha, the question bothering me is how did this man fool us? Very good question. With all those sweet talks and sweet words that Yaya said, obviously, is Nimuje. Salu Jiti Mune is so different. When Jammeh was coming on power, he got nothing in his head on uneducated people la. He uneducated people la. His education was in far, and by then Gambians were sleeping. Now we have awakened. We will not let this happen anymore. Yenga Munepa, the problem in the Gambia now, my Fati and Mr. Dabo. Those are some of the comments your Hamne they came through Eva. Is unfortunate. We are going through what we are going through now. President Barrow promising to stay for 3 years and now changing his mind is a cause of alarm, and we will continue to remind him. Gorka Dom, Mr. President, Gorka Dom, nothing against you, but Gorka Dom. Jerejef Eva, ñu continue. Alaji Dabo, just Alaji Njobi Jallo Mune, it's not matter of having something, it's matter of not going back to where we were. After 3 years, let him step down and set a good example so that others will follow, please. Very good point. Very, very, very good point. Foofu laa bëggoon a ñëw sax foofu laa bëggoon a ñëw soo ma joxoon like Go ahead. time pour ma wax waaw Go waaye garaaw rek bàyyi la nga gën a xuus Alaaji foog naa dafa rek suma maay foofu laa bëggoon a ñëw ma bàyyi la rek a jeexale. Well, Eva, like you had Pa Usman Cham called, am na few developments yoo xam ne moom la ñuy waxtaane now. We were still doing the recap of last week and also making progress talking about the things yoo xam ne happened in ci biir week bi from last week too. Well, which is very important for us to talk about so that our people can be aware. Niñ koy waxee tay yëpp civic education bi xamal suñ nit ñi ñu xàmmee ràññee ni ko kooku waxee kan si ñoom moo ko wax ne Gambians we are sleeping, now we are not. Yaya Jammeh promise na loolu ñëpp xéeru ko ni ñoo def Barrow nii nag noonu lañ defoon Yaya Jammeh, you know. When he came, we thought he was the best player. When he came, xale lañ woon, we thought moom mooy di hero. We thought he was the lifesaver. Moo ñëw pour génne Gambia ci liñ nekk. Moom mooy ñëw nekk suñ angel bi. And how did we end 22 years later? Torturing and killing and maiming our people. Kenn ñeme ñu ta wax dara. The entire Gambian community ñëpp a ne teg kenn ñeme ñu ta wax kenn ñeme ñu ta def dara. So jamono ji ñu tollu, this is very unfortunate, and we are not and should not accept loolu. Olof Njaay nag dafa wax ne ku yar sa kuy balaa daan kenn daan la. Balaa daan kenn daan la waaw. Waaw to loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel ne képp koo xam ne yaa ngi si nag. I'm not saying President Barrow is a bad guy. He is doing a lot of good things. He has promised a lot of good things, but it should not only stop at promising. Just like RFI liñ ko wax ci seen letter bi biñ ko bindee ci affaire journalist bi di ko condemn dañ ko wax ne it should not only stop at promising the promises you made at the campaign. And the same thing la ko fàttali man tamit. You made promises, you gave good, words of advice and hope to the Gambian people, but you should be able to stick to it. Ñi nga xam ne ñoo la jege bul dem ba the next minute ni ko Yaya Jammeh defee woon ñi ko jege ñu la commencé di faxas ñoom Sadibou Haidara faxas ñoom Sana Sabally téye lock dem continuer ñu nekk ak moom soldaar yi ñu ci bari mu jàppa ñu dem ba si kanam mu taf ñu mel ni Baba Diop ci booram ñu dem bem yàgg mu jël ñu faxas ñu mel ni Yankuba Touré dem bem yàgg mu jël mu faxas seetal rek just look at the trend dem ñoom jogu ba ku ko ene woon muy rule Gambia 800 years mu jël faxas Mamadou Sabally kum jël jaxase ko mbokki sooseem yi mu saaga soose yi mu jël faxas you name it képp ku ko defal dirty job dafay dem ba si kanam faxas la waxuñ ne président Barrow ñim àndal dinañ ko defal dirty job waaye ku la rek gannaaw laay féetoo démba métti woon na fi ñëpp nekk fi te ni neen yéen a fa nekkoon coming together ñu tax liñ am ni ko Eva waxee Gambia ñoo decide
Jolas haven't decided, Fulas haven't decided, Karoninkas haven't decided, or Manjagos, or Wolofs, or Cereals, or Mandinkas. Gambians have decided. Moving on, Eva. Wa Papa Ousmane jërëjëf dama bëgg a make a stop fi nga xamante ne foofu nga am dama bëgg a start fi nga xam ne yow foofu nga stop mooy Barrow waxam boobu noonu because ñun ñëpp gis nañ ko ci media bi ñu ko laaj waaye it seems like mu ngi try for escape the question nguur nag dafa neex Papa Ousmane soo ko gisee ku gis Barrow macha allah garaatam yokku na su ma ne garaatam maanaam soloom doxinam waxinam ku doon reeree jën jamono ji yàppa ngay lekka nguur dafa neex Papa Ousmane nguur dafa neex nga tëdd ci lal yu nooy AC xam nga yéen jigéen ñi yéen ay xoolee foofu nit ñi am nañ lu gën a am solo farata lu gën a nekk farata ay soli ni Barrow waaw dañoo wax rek moo xam nga rek ñun luñ gis lañoo wax actually jigéen ñu bari foofu la ñoo xoolee moom sante mi sante jabara bi ak yooyu nit ñi dañ passé foofu waaw xam nga ku nekk rek ak koy gisee la yow nga ne jigéen ñi waaye xam naa ne tam danga teel a mbég sàmbakat de comme nu ma la ko dee wax te xamuloo fu mu wólisee ku gis Barrow rek jamono ji xam nañ ne sax Barrow fu mu nekk nii moom macha allah couleuram comme yow rek gën na moo leer nañ Barrow bu mu doon ñëw couleuram bi dafa xala daak waaye fu mu ne nii dafa leer nañ nguur dafa neex Pa Ousmane moto di la yóbbu moto di la indi AC bi sa xale yi nekk si jaama soo bëggut a jóg sax sa famille bi si gannaaw ñu la de wane dooli ñu waaw ida dina nekk njabootam wala mu nekk soxna yi ba pare xam nga rek bu guddi seddee rek rek jigéen am na femi boppam kenn xamul tamit rek waaye ñu ko wax ne ko rek comme lu kii jógee wax léegi la mandu Pa Ousmane lu mu la munte may dara du la ko may gis nga nit ki soo mandoo sa respect comme lu ma dee wala doo ko dee impose danga ko dee danga gën a an sa respect ba pare nit ki soo mandoo nga ne woon ne lii la coalition bi wax nii lañ taxawee woon waxtu bi jot na man dinaa wàcce soo moytuwul soo fa jógee waat ñooñu noonu kóolute ak yaakaar bi ak maandute bi nga maandute soo moytuwul sax ñu delloo la fi ñu joxaat la ko ndig yow dañ xam ne yow da nga doylu waaw gis nga mandu Pa Ousmane mandu dara fay ko ma ñëwaat si beneen exemple rek suma doom bi dafa am benn school bu mu doon dem fii nii li moom moo nekkoon head teacher bi waaye dafa dem ba nga xamante ne foog naa ne pour nga resign is 60 waaye dem na ba egga 64 mu may boppam an iya pour mu jële break mu resign at the age of 64 Pa Ousmane keroog bu kii doon resign buñu jotee letta bi parade buñ ko defaral fii man dama doon joore because dama gaawal jooy gis nga nit ki ne dangaa doylu bu speediam bi bu mu ko doon wax ñëpp a jóg taxaw tàccul ko because mu ne 65 la woon waaye dafa may boppam ba pare mu may kooku chance ñu mun a train pour bum korop so day boobu noonu man dama jàngee lu bari ci moom dama jàngee lu bari imagine 65 la loo bi wax waaye moom resign na step na down at the age of 64 because mu ne dafa need pour am time ak famille am dafa need pour gis grandchildren ami joba made ko woon mu tukki joba made ko woon mu def yenn exposure yi too much so that year break bi daf ko toog ak famille am mu build relationship ak dem waaye ñun ñu ci bari Pa Ousmane dañ greedy nekkul si Barrow rek de bala maa dem si garo kabudu yu nekk fii suñu dëkk yi sax si compagnie fii nii sax benn nit mooy lead forever pour lan nañ war di step down di may keneen aduna potindaala ku naan joxal sa morom tey Barrow su 3 years bi jotee mu ne 3 years lañ d'accordoon ba pare mbiri coalition la du benn nit comme lu Halifa wax la su 3 years bi jotee wàcce na wàccut ñoom ñëpp parti si nañ sampa seen ndënda because loolu la gaay waxee woon Pa Ousmane te loolu la gaay sign on ñoom ñëpp ba tax ñu agree to it na gaay stick si seen agreement boobu noonu nguur nag neex na place neex na AC yi ak yooyu waaye tamit Pa Ousmane respect dara gën a ko rëy yaa jamee lack of respect moo ko jural lii yëpp tey mu daw Jawara mu ngi nii defu dara Gambia de infrastructure yuñ bëggoon mu joxuñu ko de waaye tey respect ga may na ko mu toog si dëkk bi respect ga may na ko mu gisante Adama Barrow respect ga may na ko tey in the history of the Gambia kenn du wax saaga ki nga xamante ne mooy suñu maam président Jawara waaw waxuñ ne amul jum defoon yu nga xamante ne baaxuñ de ba tax nag moo taxoon yaay jamee bu mu ñëwee ñun ñëpp ñu wéya so eager for a change waaye tey amul kenn kuy wax Pa Ousmane amul kenn kuy wax ba nga saaga Jawara amut that respect is still there maanaam government on am na yoo xam ne fail na ko Gambia ni what but still Pa Ousmane respect may na ko mu toog si dëkk bi may na ko mu continuer di def lu moo def dawut nekk exile waaw waaye Barrow na si jàngee na gis nga yaay jamee demam bi daf leen war a jàngal ñoom lu bari la leen 22 years la waaye dafa gaaw trop Pa Ousmane te Yaya Jammeh mu ngi nii or na ma ne daw dafa métti comme lu ma wax la daw dafa métti Pa Ousmane saka nga bëgg a dem mënuloo dem moo gën a métti olof laa làkk de bëgg a dem te mënuloo dem
dafa métti te Yaya Jammeh su sañoon dafa toog si suufi Gambia di def lu moo def waaye mayuñ ko because of bonam. Iva I know ne waxtaan bi mu ngi neex waaye dama suggest ñu jël break suñ dellu si waatee ndax am nañu binda sax si comments yi di wax ne affaire yi backway bi ñu ngi see laajte clarification leeral te foofu la absolutely boobu waroon na moo ñëw te ñu ngi gën a xuus si time is 7:08 léegi ba pare suñ guest yaa ngi line up 8 p.m. dinañ leen dugal inshallahu rabi ñu am leen for our 9 o'clock show bi dina end inshallahu rabi or 9:30. quick break rek suñ dellu see inshallah mu gën fee neex we'll be right back, don't go anywhere. BJL Express shipping to the Gambia has never been easier. Damane wa BJL Express ñoy bégé bépp wa Atlanta di leen wax happy independence nak damane lu yàgg dëgg la te mbooloo mooy doole Aliou Diallo ak Ndappa Mendy biñ demee ba xàmmee lii nag ràññee moo tax ñu ànd nag came together to establish BJL Express di leen yónneel container ca Gambia weer bu nekk nag jamono ji ñu toll ñu wecci loolu di leen yónneel container nag week bu nekk dama ne week bu nekk laa wax de lu yàgg dëgg la te mbooloo mooy doole kon boo gaay lépp lu ngeen am pour yónnee Gambia muy bagage yi jumtuwaay néeg toggeekaay seen lekkee mbokk yi ca Gambia weeri koor wi ñu jublu si nag rawatina ko contact leen waa BJL Express inshallah ñu defal leen ba mbaax yóbbu leen seen bagage yi njëg la yomba we pick up and we deliver in the Gambia mashallah for more information rek dañ leen contact Ndappa Mendy wala ñu contact Aliou Diallo mbaɗi ngol Ndappa Mendy ning Aliou Diallo le ka faali ko sahen lokun ka container kiyalele postu we pick up and we also deliver to your doorstep in the Gambia mashallah Allah vita fengo fen kila muy bagage nekk muy bagage toggeekaay muy toogu muy lal muy oto muy ci bari ngeen ko bu ko def wala ci carton lépp lu ngeen am rek nañ leen ko yónneel Gambia ci njëkk lu yomba kon for more information contact Ndappa Mendy on 404-988-2654 404-988-2654 wala ñu contact Aliou Diallo ci 770-789-7874 770-789-7874 BJL Express shipping to the Gambia has never been easier. Oh, these kids. Aisha, now you they get on me now well. Waiting be this in Vivo TV thing they talk about day and night. I know able sleep, I know able watch news, I know able do nothing. You don't hijack the whole TV and computer to yourself. I beg, waiting be this. Vivo TV. My daughter, sort of your small mode. Waiting be in Vivo TV. And Vivo TV is the ultimate package that gives you access to watch your TV channels back home for an affordable price. With a click of a button from your TV, computer, phone, or portable devices, you can watch your local TV channels or listen to radio stations back home for a price next to nothing. A 1-month subscription with our current special is $18.74, 3 months for $49.99, 6 months for $94.99, and 12 months for $179.99 only. Download our app on Roku, Google TV, Android PCs, tablets, and phones, or visit www.invivotv.com or call us today. USA 202-350-9035. Canada 416-628-6527. UK 44-203-608-4281. The processor that with in Vivo TV, nostalgia is a thing of the past. Gambian talent so with him. Lutakh Gambia to them. Show. Lutakh Gambia more today. Oh, oh, oh. Paos at Ihosa. You're crazy. Gambian talents radio. Lutakh Gambia more today. Oh, oh. Gambian talents radio. Lutakh Gambia to them. Show. Yes.
you by Pape Ousmane Diouf ak Iba Sarr ni lañ koy defee rek saa su nekk ñu ngi leen a bëggee di leen dalal di leen wax ahlan was ahlan macha allah ku ci waay mënti nekk rek jërëjëf support In Vivo TV support DJL Express for all your shipping to the Gambia wala boog seen bagage yi nga xam ne moom ngeen bëgg a yónnee ci Gambia jógee ci Atlanta wala fu ci waay mënti nekk rek you can order stuff from the US actually ñi loo pour dëkk America loo gis loo xam ne America la gën a yombee njëkk rek wala nga bëgg a koo jënd fii mun nga koo jënd ship ko ci seen warehouse bi ca Atlanta ñu yónnee la ko Gambia mu àgg fa semaine bu nekk la ñuy yónnee continue kon support DJL Express di leen bëggee di leen wax ne yéen a ngi déglu Lutakh Gambia du dem show moving on guys ñu dugg ci second part of the show rek nga xam ne dinañ waxtaanee li nga xam ne moo lembe réew mi ci jamono ji ñu ngi gis mbati information nataal yi videos yi circulate on social media boy si nga xam ne ñoo jógee ca backway bi ñu delloo leen Gambia coow li bari si nag ne kur fi ma dooree mooy yéen ñi ñuy seetaan live on Facebook maa ngi just post the link foofu noonu du yo fi caaxaan du lu ñuy waxantoo of course it is from the website of the International Cooperation and Development actually ñoom ñoo ko publish European Commission bi muy agreement bi nga xam ne am nañ ko ak the Gambia government coow laa ngi ne kur nag ñu ne président Adama Barrow moo jël sign xaalis boobu sign ak EU moom la jël jox gars yi moo tax ñuy delloo boy si ak ñu coow li ne kur déedéet demee wut fan noonu su ngeen riidee report bi nga xam ne moom laa leen seen di ngeen gis ne président Yaya Jammeh former président Yaya Jammeh moo sign li tax ñu delloo boy si ni ñuy delloo niti Gambia te excuse me si seen coobere bopp la si ni ko gars yi waxee dina am audio boo xam ne dinaa ko play léegi nii su ko defee rek ñu gën a xàmmee dégga ne kat coow li kat ni mu fa demee yu si bari niñ ko waxee ak ni mu fa taajoo is not the same boy si nekkoon Libya boy si nekk Italy ñu bari si ñoom actually wanted to go back home rawatina nag ñi nekk Italy ak ci desert bi Agadez Niger different places they wanted to go home ñoom seen boppa sonn nañ foofu ñu ngi leen a téye di leen yóbbu jël di leen yóbbu kaso Yaya Jammeh kat this has been going on for a minute mom ak what you call it interior minister bi ak gaayam yi ñoo ci bokkoon ñoom ñoo ci jàppoon bu baax a baax a baax this that was sent out just broke it down a little bit let me read it that was published 12 hours ago by the Fat Radio Network mu ne EU and Gambia government agreement on the reintegration of returning migrants. Thank you so much. This helps. We will discuss it on the radio. Hopefully, getting more information. Reader Bimune, actually, the agreement documents are freely available online. It was a proposal set up and agreed with the previous government as it is dated December 14th and was developed over a period of time. Even last Minister of Interior was involved. The proposal relates to the return of 1,500 migrants. 1,500 migrants, 300 from Europe and 1,200 who are trapped in North Africa and is about supporting their reintegration with funds, training, and support to become economically successful. It relates to voluntary returnees. Please read and absorb the document and then criticize on the basis of knowledge and not speculation. There may well be issues that need addressing and how it will be implemented, but speculations and rumors is not the way forward. And I cannot agree any better. These are supposed to be returnees ñoo xam ne ñoom ñoo bugg a dellu Gambia si seen coobere boppa. Gis nañ nag nataal yi media bi jël ko brand ko ñu jël ko ne président Barrow moo sign li pour delloo ñi xaalis bu koy EU jox la. Now, this was signed by Yaya Jammeh and the motive of it is actually not bad. I read the document, I saw it. According to the document, URR muy Basse region ak North Bank sunu gox ñun Farafenni ak North Bank region bi ñoom ñoo gën a affected by this. And yes, I can tell because I know so many people from North Bank, starting from my own family and other relatives who actually decided to take this back way. The people went, lives get lost every year. This last year alone, so them na ñëw na yep, the project
in my opinion, si li ma read is supposed to be a good project. Force wuñ kenn ci liñ wax. I don't know how the implementation happened. We haven't talked to the boys. But then the videos I'm playing actually justify some of what I'm saying. We want to be fair. We want to be fair. We are not ruling it out. Nekku ne ñu nekk ci back bi ñëpp bëgg ñibbi. Why? A lot of them, especially ñi nekk ci dëkki naari, they wanted to go home. They were going through hell foofu noonu. ñi nga xam ne succeed nañ sax, we have interviewed them, Mark Yo Eva, 2 years ago, and we've heard what some of these boys said. Kenn si ñoom waxoon nañu ne su amoon $2,000, he was ready to set to go back to Gambia. This was 2 years ago, Eva, fàttaliku nga show boobu. Tete-a-tete, Jerry features them a lot on the Tete-a-tete show, and of course they have been coming and talking and saying a lot of things. ñoo xam ne dem nañ ba Libya, ba Italy. Gisuma kenn si ñoom koo xam ne have actually based on man suma family ak ñi ma xam ak ñoo xam ne interview nañ leen on all the different platforms from Gambian talents. Gisuma si kenn koo xam ne wax na ne dina digal moromam pour mu jël ko te liñ xam tey suñ ko xamoon démb ba duñ tegu si yoon bi dem. mun nañoo dem nag ba àgga Italy and it became a different story. Am na few success stories waaye ñi fa toog te defuñ dara ñoo ëppa ñi nekk Libya yo nag moom si hell lañ nekk because they don't get food, they don't get water, they don't get treatment, they are in jails. su ñoo tëdda naar yi lu nekk lañ leen a def, jigéen ñi ñuy téye di rape, they are going through all kinds of stuff. ñëwuñ foofu noonu pour sonna waaye project bi daf doon jël ñi nga xam ne ñoo bugg a ñibbi ñu dellu Gambia suñ demee ñu initiatal leen ay stuff that they can do am xaalis bi ñu leen jox nga xam ne dinañ ko mun a use pour actually benefit seen boppa dina am project yoo xam ne dinañ ko ci mun a def pour ñoom seen jomi boppa loo xam ne dina leen yóbbu and muy loo xam ne lu am solo. Xaalis bi ñaata la, how much was the money that is in question fii nii loo xam ne moom lañ war a def. The total amount for the project is 3,900,000 euros. loolu lañ génne. 3 million. Wow, 900,000. loolu lañ war a génne mooy pour project bi. I'm looking at the document right here in front of me. lañ war a génne ndax joxe nañ ko ba pare already. Is about strengthening the management and governance of migration at the sustainable reintegration of returning migrants in the Gambia. Zone benefiting from the action, the Gambia, Banjul, North Bank, and UR regions. Total estimated cost, 3,900,000. Okay. Method of implementation, indirect management, delegation agreement, International Organization for Migration, ñoom ñoo koy def. Section of intervention of the Velita Action Plan, return, redemption, and reintegration. Return, redemption, and reintegration. That's what, like I said, I'm looking at a document in front of me. When indicators of the Velita Action Plan provide comprehensive and developmental packages for safe return and reintegration, strengthen the capacity of authorities and civil society organizations in their field of competence of countries of origin and transit to manage voluntary returnees and support reintegration of all returnees. 3, support mechanisms in countries along the main migratory routes. So gannaaw bi nga xamee ne gaay ñu ngi leen a paree delloo suñ demee ba dellu Gambia ñu support government bi ak civil society organizations yi ñi nga xam ne ñu ngi work on anti immigration bi nii jox leen resources ak tools yoo xam ne ñoom dinañ ci mën a jàppale ñi to help them pour educate leen because nga nekk bitim réew daj coono bi yëpp de xaalis bu ndaw bi nga am nga dugal ko si ñenn ñi seen parents yi dañ am pour leb xaalis ñenn ñi dañ am pour sàcc xaalis am na man ñu ma xam ñoo xam ne dañ sàcc xaalis pour demee ko backway am ñoo xam ne dañ tayle seen kër yi am ñu jaay seen kër yi because yaakaar lañ amoon ne dinañ ko méeg ñu dem ba foofu méeguñ ko ñu war a dellu si waat Gambia is gonna be very traumatizing guys dinañ sonna dinañ stress and they will go through things. So these civil society organizations and government we are going to use this money to empower those people, to educate them, to bring them back. Iva xam nga li ma wax Angleterre ak Europe liñ dee wax therapy session, organize a therapy session, talk to them, give them resources, things that can make them forget about this, things they can engage in ba nga xam ne dinañ improve seen boppa te ñoom ñoo war a nekk direct beneficiaries yi su fekkee ne utilize nañ xaalis bi niñ ko war a utiliser nag ndax tool yi foofu la nekk dina dem rek ñu gis ne 3 million euros la nga translate ko into dollars is however much it is.
gonna be like 15,800,000. nga am ko ci dugga nag commencé di si togga ceeb yu tooy Wala commencé di takka seet di def ñoom seen foog ne pour yéen la te fekk ñi jógee bitim réew ñoom ñooy bénéficiaires si and 2 regions lañ wax ne moom la first phase bi di target it should be people from URR ma delluwaat ci Basse Commandant Banko aning Badibu Kerawan Commandant Banko North Bank and URR ñoo war a nekk bénéficiaires si suñ ko jëlee dem def ko Kombo waa Kombo bokkuñ ci suñ ko yóbboo naka fele nele Lower River bokkuñ ci 2 beneficiaries according to the document de URR these things URR la ak NBD ñoo si war a nekk mu ne prevent the objective of the operation breakdowns of some of the things mu ne objective of the operational framework and sub-objective. The objective is to prevent irregular migration and forced displacement and facilitate a better migration management. Sub-objective B, facilitation of migration management and return. Length of the project, 36 months. 3 years. Within 3 years, the project will last. And yes, President Adama Barrow, in his defense, did not sign this. The record straight. It's our responsibility to give you guys accurate information. President Barrow did not sign this. Yaya Jammeh signed this document. Maybe not mom ci xolam mu ko don def pour punish guy waaw legi sax na lekuma ci ndable ma xapp ci suuf ñi demoon nga xamne ma ci japon di li legi sax nañ leen delo ci ñom ñi maybe mom fofu la ko gisee wa tuba bi ci seen gis-gis of course am nañ ci interest li nga xamne backway bi mu ngi affect seen dëkk yi waaye pare wuñ rek ne jël leen ñëpp jomp leen seen dëkk. They are trying to find a solution, and this is what we expect from our government and our people. Nañ leen they find solutions instead of ñuy jël dara rek def ko mënoon nañoo jël nag neneen dugal ñëpp ci plane delloo leen Gambia wala Africa, but they did not do that. They want a solution moo tax ñu boole ko ak ndàmpaay joxe xaalis boo xam ne dinañ ko mun a use pour project bi to get started with 1,500 IVA li nga wax noonu ngeen 15 million ci gàttal. Wow, su fekkoon ne waaw si dalasi dañ ko translate. Let's say su fekkoon ne xaalis boobu was gonna go directly to these people, for example, and that's not what is happening, by the way. Ku nekk su doon 1 million di nga doon am up to 1 million. So amutee 1 million di nga am a certain amount of money that if given to you nga set up something di nga mun a am fooy starting a good starting point. And du ne nga ñëw ñu jël benn 200,000 jox la nga jël damma sa poste ne mooy sa ndàmpaay de every day yow nga takka si jeeg bu ndaw wala nga dem ci xale yi dem club dem lifin. No, that's not why the money is given. We need to be clear and straightforward. The money is given for them to be able to do projects that will be sustainable. So they say sampa institution bo xamne dinañ ko mëna utilize pour ñi nekk fofu nonu di liggéey di mëna am something on a weekly basis or on a monthly basis muy salary bo xamne dinañ ci mëna support sen bop ñu def ko. So they microfinancing lañ ko def jël ci loan jox leen ñu commencé something small that they can utilize to do. Again, the details of the project is all there. We are not going to go into it. I briefly looked at it, but these are very salient points that I think are important. 36 months with 3 years, the project we were last. Munela beneficiaries, 1,200 Gambians returnees from Africa and 300 returning from migrants from Europe and 250 communities in the Gambia. Loolu mooy li nga xam ne moom la ma read leen just briefly rek mu ne summary of the action and its objective. This action aims at addressing irregular migration from the Gambia through promoting strengthening migrant government, improve migration governance, improve migrants, protect and sustainable reintegration of returnees. Gis nga all along ñu ngi laa wax loolu. Reintegration suñ delu seen naka la ñoo fité ci society bi because kuñ deport ñaarel so ñëwé dang des stress amna ñuñ deport ñu bari ñu dof naka la society di xolé da nga useless jagg nga fofu dem nga bitim rew lo fi def lo fi dara su fekkee ne amna sa rakka bu fil ne yow demoon nga sax be agate defal loko dara te fekk yow xamna yow sa bop yaa ngi doon figure out what to do nga mujjé len ko may ñu ne mom kat dafa lifin this is what da nga bay sa loxo nga ñëw family bi topala di la stress boobu rek mun na laa yóbbu mu ne it will primarily target return migrants and communities affected by high out migration in bracket more specific regions of North Bank and Upper Region
Indeed, the action will support the reintegration of 1,500 migrants and the Gambia government in its capacity to provide sustainable reintegration, including protection to vulnerable migrants. Sustainable is very important. Du ne comme ni ma ko waxee nga ñëw ñu jël benn 200,000 or 500 jox la nga dugal sa poche. Déedéet. Something sustainable loo xam ne di nga si continuer di make sa xaalis wéere dañ see sampa project boo xam ne da ngay dem foofu di liggéey dañ la see jox loan boo xam ne dañ si start business but sustainable lañ wax help the Gambia government to provide sustainable integration including protection to vulnerable migrants. It will also increase awareness of 250 communities in high migrant areas and migrants on the consequences and viable alternatives to irregular migration. Lima don wax ñu non civic education bi ñu dem ci communities that are affected 250 communities in the Upper River ak North Bank region waxtaan ak ñoom create awareness sensitize young people bi jox leen alternatives not only to condemn migration de gis ngeen tubaab bi ni ñoo doxalee de ñu jox leen alternatives su ngeen demut Europe lan ngeen mun a def project bi mu ngi fi dugaleen fii mun ngeen a am loan bii nii su ngeen demee banque sangam ngeen provide document A B ak C dinañ la mun a help jox la loan bu ndaw build a business plan nga yóbbu ko ñu jox la benn 50,000 nga commencé wala boog dinañ sampa fii tool boo xam ne dañ faa ji xaal yow su xaal bi season bi jeexee mun ngaa ñëw di jël xaal di dem jaay wala dinañ ibbi bitik yi nangam wala factory nangam ngay ñëw foofu di fa jël marchandise di dem jaay di ñëw di fay di sa profit nga ko jël di si dugal sa post. They are giving ideas and things they think will work. Munela, finally, it will support national and local authorities and development partners in having access to data on migrant factors, migration factors, flows, and trends to support evidence-based policy development and programs. Ñu bari ci young people bi ñi dee dem Europe dañ leen dee mislead soo génnee Gambia dem Mali from Mali yaa nga Acades yaa ngi Libya then Italy soo nekkee Italy da nga xool ni di gis lampi soo nekkee Libya da nga xool di gis lampi Italy ay suñ xamoon how long that desert trip takes ay suñ xamoon ne si boat si ñeena dugal ballon dañ duñ pompe ay suñ xamoon ne ñoom seen boppa ñooy dawalal seen boppa ballon boobu noonu ne benn naar du ci pare dee duñ dugg ci géej gi ak yow yaay dem waaw so these are things yoo xam ne lu happen la ni ma ko waxee Yaya Jammeh moo ko sign and he signed it on the 14th of December prior to his exit. What year la Ousmane on the 14th of December 2016 bi. Oh, okay. No, dañu la tere pour waaw bi tamam jeexee ni ñàkka jomam la kat nag it wasn't a bad idea. Why? He's been battling with these things. EU joxoon nañ ko a proposal ci bari yim doon bañ and stuff. Why this is one that he's trying to punish the people. Ne nañ delloo ci seen njaboot gi nekk bitim réew pour punish leen ci man suma gis-gis bu ndaw ne that is what he was trying to do. So affaire yi back way bi ni li moy the realities yi nga xamne xew na ci and I think it's very important and we need to we needed to have discussed it. Eva Marie, some of the comments that were coming. Fatih Haidara Mune, African leaders will never change. They all are the same. What they will say today and tomorrow will not be the same. Munyo ne haha paos, you are right. The women are always like that. Moebi Eva di wax ci sanse barogi mako togn. Babu Sise Mune GRTS should interview backway boys because of people are talking rubbish on media so that things can be clear. Fogna lima wax ni is clear te suma pare dina play audio bobu nonu den mag Eva ñu def analysis yi. Dabo Pekai Mune, the people should not should know that politics and tribe are different. The nation interests first. Lolo de Gabuwerla. Saliu GT Mune, there's a lot of work to put on the ground. The Gambia people need awareness, especially when it comes to politics. National interest, right of citizens, we lack all of these things. Lolo de Gabuwerla, civic education, we know what. Dabo Bekai Mune, what did the government say about the backway boys? Wow, for na document bobu ma read ak bima post fofu nonu like I said mu ngi non ci video bi mun ngeen ko download ngeen ridal ko sen boppa the full content of the document mu ngi fofu nonu Salih Jiti mu ne Jammeh is cancer and APRC party should be demolished. Isn't a democratic party and is never been it is. Libya is hell anyway, but I don't blame some of these boys. I blame the people from the diaspora who sending them money to take the back way. The question is for the money will be used exactly according to the proposal.
muy dégg bu wér suñu magi boppa alaaji ñoxor mu ne good afternoon ñoxor kumba ñu ngi lay bëggee di la ziare Njaay Jabu mu ne good afternoon pa jërëjëf Njaay Jabu Jenga Moha mu ne I think Gambians need to start believing in themselves and help themselves. Stop blaming the government. This new coalition deserves to be saluted, but Gambian thinks Europe is paradise. That if you are a Gambian and don't want to, you went to Europe, when you die, you will go to hell. That's the fact. Boobu ëpp naa wax waaye Iva comme ni ma ko waxee rek ñu jël 1 minute ñu play audio video bi ni inshallah. Time suñu gëstu ñu ngi leen line up Ousmane and then bëgg nañoo wax bu Halifa Sallah bi tamit. Video bi is very important ñu xamal gaay rek ne actually some of the no dama fa woné break ngay jël rek no ñoom ñoo consent to it then su ko defee ñu dellu si waat rek am ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk we were 8 in number. And they are Gambians from apartments. They bring Gambians after, and they bring Malians. We all together, they gather so that the place is on there. From there, they gather in one vehicle. They bring us here together. By the time they bring us here together, then they took us one by one inside the jail. From that day up to today, we are like this. Yes. And what would you like to do? Return home? Yeah, absolutely. Because if you went out to hustle. If you go to, if you are looking for hustling, you do not have the opportunity to have your way to get your account. What are you going to do? Are you not going to return back to your country? If you cannot have peace in Libya, we must go back to our country. That is better. That is it. I think so. We did not go out to go to prison. We did not go out to go to prison. In continue finger. We are like this. Yes. And what would you like to do? Return home? Yeah, absolutely. Because if you went out to hustle. If you go to, if you are looking for hustling, you do not have the opportunity to have your way to get your account. What are you going to do? Are you not going to return back to your country? If you cannot have peace in Libya, we must go back to our country. That is better. That is it. I think so. We did not go out to go to prison. If there was possibilities that we can have documents to stay in Libya and work, we can stay. But there is no possibility. We did not see. They say that it's a new democracy thing. They say that they are going to help us because if not, they are going to. We think that it's peaceful. And from there, sorry, I forget one thing. They took our money, our passport is all with them. They say that they are going to give us, and our phones. Everything is with them. Have you been able to contact any of your family? No. No, we are not able to contact our families. When was the last time anyone contacted your family? For me? As for me, because ever since the crisis started, there was no network. We've been trying. By the time network started coming, but for me, I was not able to contact my family. So it has been now for a couple of weeks. And again, I think you already said that while you've been here, how well have you been treated? Well, ever since we entered in prison, they did not beat us. The problem is there is not enough water, not enough food. They used to give us food, but nights, per night, from this night to another night. Yesterday, they started bringing rice. If not, for the first 3 days, they used to give us milk and water and cake. There was no food, no bread. When we request for bread, they told us that there is no bread, there is no food. It's yesterday they started giving us enough food at night. And since yesterday, around 3 o'clock at night, the time they gave us rice, up to today, no one has eaten. Up to right now.
There's no breakfast. No one has a tent. And there's no black water. Yes, that's the problem that we are facing inside the prison here. Merci beaucoup. Et nous sommes pas. Would everyone like to write down their names and what country they're from? Can I get the book? Waaw yéen a ko déggandoor yéen a ko dégloo fii ci Gambian Talents Radio Lutakh Gambia du dem show ñooñu ngeen dégga ñu nga foofu ca Libya maa ngi just dugal video bi again on the Gambian Talents page ngeen si pare seetaan bi mun ngeen a seetaan video bi ngeen dégg gaay gisal leen seen boppa dañ dem foofu noonu dégg ngeen li waaji wax tukki wuñ pour ñu indi ñu si jéel bi kenn dóorut leen si jamono ji nag ñoom ñooñu waaye biñ leen def ñoomi neen ñoom ñaata nit you can see seen ni ñoo bot loo ci biir seel bi ñoomi neen you can see ni gaay di xaj-xaj loo foofu noonu ak liñ nekk di taj foofu noonu mu ne depuis démba lañ leen di jox lekka condition bi is not favorable dañ tukki pour dem tekki dañ tukki pour dem jëriñ seen njaboot suñ demee nag ba loolu munta nekk jaaxle nañ ci jamono ji gaay sonna nañ and they need to be able to get themselves together so ñoom they prefer going back home te comme ni ko document bi waxee is voluntary deportation ku bugg a ñibbi nga ñibbi so loolu lu war a leer la were nag noonu la ko gaay implementé it's a different story beneen video maire bi duñ ko play ki nekk Germany ba dégg ngeen boobu tamit moom mu ngi wax ne dafa am ñuñ dem seen liggéey kaay ne leen nañ stop liggéey they were going to be sent home muy wax ne nañ question investigate with the government so su fekkee ne loolu mu ngi happen tubaab bi mi bi dañ leen meep tamit we cannot ñàkk give home but according to the document that was signed waruñoo forcer kenn mu dellu so képp koo xam ne dañ la nekk di forcer wala yow bëgguloo ñibbi te yaa ngi foofu noonu Italy or anywhere else si back way bi contact authorities we don't have help at this minute waaye dinañ ci gën a gestu if we have any resources that you can contact the most we can tell you at this point is contact a lawyer su fekkee ne yow bëgguloo ñibbi because document bu gaay sign de ñu ngi ko fa nekk di emphasize ne voluntary la ku bugg a ñibbi ku buggut a ñibbi you don't have to go according to the document they sign and lawyers if presented with the document will be able to argue it you also gisee sa lawyer bi su fekkee ne dañ la ci lifin do not say anything do not talk to anybody suñ la yóbboo this is a tip for all Gambians you always have the right to remain silent because anything you say can be used against you in a court of law. Wow, so suñ la arresté wala ñu lifin la at any point refusal bañ a la jox gaay benn information waxal gaay ne da nga bugg a meet a lawyer da nga bugg also lawyer will talk to them you want to talk to your attorney so pare nga wax ak sa attorney su fekkee ne amuloon access to document bi man su ngeen ma contacter at any time I already downloaded it ñun Gambian Talents anybody ko ngeen fi contact dinañ make sure sa lawyer bi am na access to the document pour review ko pour mun a seet yan points la moo mun a use pour defend sa case ba nga xam ne duñ la delloo so nañ dal di wax Eva li nga xam ne mooy li am ñuy waxtaanee facts de bañ hearsay gi ak dégg naa gi toj na dëkk bi nañ leen dee utilize facts lii is a fact is nothing fake ñu ngi cee blame président Adama Barrow deful dara ci situation bi from what we have seen de xanaa am beneen document bu gaay sign ci diggante bi boo xam ne Ousmane bul gaaw a wax de déedéet dégguloo li ma wax man suma wax dafay leer gaaw a wax de December 16 la woon isn't it suma wax dafay December 14 2016 waaye tamit the new government also have a role to play yes Jammeh moo ko sign let them come out comme lu ñu wax la nañ génn si ñu waxaat nit ñi comme mairie loolu la doon insist nañ wax nit ñi lan lañ sign moo tax may la bul gaaw a jump yes it was signed by Jammeh waaye still the new government have a role to play boy si ñëw nañ demal bu ma la dog rek su ko defee rek nga continuer waaye tamit bul gaaw a wax ne the new government doesn't have a hand in this no as man li ma wax dafa leer de Eva mane for this particular document dañoo sukkande ko nii Yaya Jammeh ko sign mane unless they sign another document which we don't know why si era bi nekk yooyu munta nubu and guess what if it was done it was going to be public just like this one ñoom ñooy def di nubu wante seen nit yi waaye tubaab bi li ñooy def dañ koy teg si yoon te suñ demee ba sign ko ñoom they will put it out there for everybody to see xam nga Yaya Jammeh bi moo génn foofu noonu ECOWAS ak EU ak whatever seen document ak United Nations seen joint document biñ sign biñ def ak moom kon agreement bi it wasn't signed why it was on their website these are things tubaab yi ñoo def ni yëpp these are documents that they publish they are official documents that should be accessible to the public anywhere
So su fekkoon ne am na honestly, we will see it there. Su dee defuñ ko woon, they will do it, especially bu coow li ne kur. Xam nga li been there since that day. Ñoom oyuñ ko pour siya ko ak Gambians yi, waaye ci gestu ay Gambians, wala bu coow li ne kur, looloo tax public opinion baax, looloo tax public bi day génn di ñaxtu, di coow, di gestu dara moo tax mu baax, because su ngeen ko defee dina am loo xam ne dina leen ko jural. Yu demee ni lii am ñu ko gestu ba gis ko. Document bi has been uploaded on that website since like December la wax nii 3 months ago. Waaye amuñ ci woon interest. So léegi la ci Gambian ci am interest. Su dee ñoom Adama Barrow it am na luñ def ñu am fuñ ko upload dina génn si. So li nga wax I agree with you and cannot agree any better. They need to be able to come out still. Ñu leeral ñoom seen part ni ñun kat signé wuñ ko Yaya Jammeh ko signé woon lii ak lii ñun li ñoo def suñ part la dina dalal xel nit ñi tuuti waaye ñoom ñu wax mooy gën a dalal xel nit yi. Iva Sarr nga dugg ci waxtaan. jërëjëf Papa Ousmane foog naa ne léegi wax bi leer na because ñu bare ngi jaaxle woon especially buñ gisee this image yi nga xamante ne images yoo xamante ne mooy boys yi nga xamante ne face nañ deportation lu gën rek lañ leen ñaanal bu fekkee ne lii moo gën te comme li nga wax la choice la force wuñ kenn comme ni ko document bi waxee seen pare boppa la ñoom ñoo decide ne sona nañ comme lu boy bi wax nii la si vidéo bi ñoom tukki wuñ pour ñu nekk prison dañ demoon pour uti wax nga ko léegi soo demee ñu ne ku xamul fi nga jëm nga dellu fi nga jógee dem na ñoo dem ba xam ne xamuñ fi ñoo jëm ba pare Tripoli o fii naka dëkki naari seer na seer boo xam ne Pa Ousmane seer na seer boo xamante ne pour ñoom ñu maintain ko dégg nga lu nga seen xaalis yi jël nañ ko foog naa ne buñ leen interview boy bi wax na yu bare Pa Ousmane suñu ko taamee yoon sax di nga doon play moom lu mu waxoon sax yoon bi métti mu xejem comme li nga wax la ñoom dañoo just live fantasy life bi mooy nii ngay dem soo taxawee ba pare dañ mën a exaggerate Gambian si Pa Ousmane dangaa dégg ñu ne la xay soo eggee Tripoli rek yaa ngi seen Italie so loolu noonu nga am ko si sa mind yow doo loolu ngay believe xam nga ba pare boy si sona nañ torop man lu ma waxoon mooy and I still stand by it man ne nañ delloo ñu nekk Libya waaw man de loolu laa waxoon waaye ñi nga xamante ne rëcc nañ mos nañ Europe xam nañ Europe nu mu mel already nañ leen bàyyi ba am na ku seen comment si li nga wax noonu rek and I think it's important ma link ko ak sa wax bi nga continuer bravo Delta Sadiq mu ne but they didn't send anyone from Europe. These are just rumors. The only people they sent back is the boys languishing in jails in Libya. So koko dafa rek moy ne plane bobu ñu gis actually even reports authentic reports dafa wone ne 140 Gambians sent from Libya. So gisaguñ kenn ku jógee Europe ñëw coow li moo ne kur rek ku nekk jóg li fi ndi aw gis freak out gis nga nataali ñu send la ko WhatsApp nga jël seen ñeneen video bi nga seen ñeneen but we are actually not going through the right direction from Italy or Germany senaguñ kenn maire bi wax na ne gars yi wax nañ ko lii waaye dina doon nice moom bi moo def video bi mu génne waale those people si la moo gën a believable boys yi nga xam ne ñoo ko wax wala ñoom seen boppa ñu génn ne man suma liggéeykaay dañ ma stop ñu ne suma government a def nangam loolu dina yombal. Ousmane yoo xam nga ne that's not possible yoo xam nga ne Gambien si ñun ñaata yoon kooku Njaay famille bi invité leen foon si jamono Yaya Jammeh ñu bañ a ñëw come on they will not it's the Gambian people duñ ñëw te maire bi su ekkatee caméra ñoom ñëppay daw this just like comme li nga dee wax ne they like brushing stuff underneath the carpet fekkee yow óolu nga li nga wax gëm nga looy wax ni face it nga dem si kër maire bi nga ne ko tala sa caméra bi on put me on live waxal man maa wala nga demal sa bopp waaw xëy na soo mënta dem live sax sukkandiku nga si kooku call nga ko mu invite la këram waaye maire bi su defoon loolu sa Ousmane gaay du ñëw ñaata nit lañ dee nekk Témo Cissé invite ko fii nii ñëwut ñaata yoon lañ dee toppane pour ñu invite dem pour ñu ñëw on air ñu bañ so on that angle loolu du work sax so ma continue yes Yaya Jammeh moo ko sign December lañu wax 14 2016 Yaya moo ko sign waaye man tam am naa problème foo xamante ni wit ñi nga xamante ne ñooy di west ñi jox document because by that time ñun Gambie ñu ngi nekkoon ci diggante boo xamante ne ñun ñu ngi doon seet suñ boppa fuñ nekk lana tax ñoom ñu war a jël lii pour joxe ko pour ñu sign ko without knowing without xamuñ woon time boobu noonu sax fan la Gambia doon laan because ñun luñ bëggoon mooy Yaya Jammeh mu génn taluñu woon pour sign any document
Iva dogumala wayo ninga waxe honestly that's not how governments operate because Yaya Jammeh was the president of the Gambia at the time and he was in charge of everything and munon na def anything up to the last minute. President Obama before mu genn fi executive orders yu bari la def yo xamne or na ko ne su Donald Trump ñëwé dina metti when Trump came amna yu mëna génné am yo xamne mënut ko génné so presidents can do those things and it is very okay for Yaya to have signed the document he was still the president. waxuma ne waru ko sign de waaw yow déglu ma rek da nga wax ba pare ma déglu la may ma rek ma pare soo paree loo si bëgg a ñambaas nga ñambaas ko waaye suñ ko defee ni doo xamee man tam suma point suma angle bu maa ñëwee li ma wax ne mooy time boobu noonu Gambie si ñu ngi jaxasoo woon Pa Ousmane foog naa suñu mayoon time ba nga xamante ne ba ñu government bi ñëwoon na because time boobu Yaya Jammeh was voted out waaye dem na ba si digga bi mun a duggee na so ñun loolu moo nekkoon suñ main focus Gambien si yëpp taluñ woon sax ne nañ deport ñi nañ deport ñene thank God ne am nañ koo xam ne rectify na ma laaj la question waaw go ahead. How do we know Yaya's ndax Yaya more actually initiate this document ne gaay yàgg nañ ko ko sen mu tegee si deskam mu leen a xajaan the last minute mu xam ne interest am la mu ne xaaral ma reach out to them do we know that waaw man ana naa yow foofu noonu Yaya comme lu ma la wax dem na bi xamante ne fu mu nekk Gambie ni bëggoon nañ ñu génn comme li nga wax ne cere bi duma ci lekk waaye naa ci xuppa suuf waaw ba pare fiil na ne west bi bokk nañ ci li ko daaneel mu ne xaaral nag ma tegal leen berse waaw ànd naa si ak yow loolu because Yaya comme lu ma wax la rek fépp foo xamante ne bon la rek jëlal xëppa ko moom Yaya Jammeh waaw ah ma ne jiso sañu ko fi wax todo 1 month ago waaw lépp loo xamante ni evil la rek is in that man ba pare lépp loo xamante ne rek pare woon na because Yaya du daan mingle a lot with the west so pour mu jël document bi sign ko up to his interest la woon up to his interest la woon so xam naa dina ne west bi they have done a lot of campaign pour man suma government bi mu fail and léegi xaaral ma sàkkal leen pexe waaye pexe bi si boppam la ko waaw boy bi lu mu wax ni àndanaa si mu ne gisanguñ kenn ku jógee Italie kenn ku jógee Germany ñi gis mooy ñu jógee Libya and Pa Ousmane comme lu ma la wax ne man àndanaa si because Libya boys yi dem bu ñu leen interview yi kooku lu mu deg si yoon bi yëpp wax na ko pain bi ba pare yow am nga si a lot of evidence Pa Ousmane xam nga naka la mel naata nit man benn boy mu ngi dëkk fii England mu ne spend na nearly 300,000 ba ma ne ko yow lii mënoon nga ko ibi business pour sa broda bi mu ne ma suma broda bi gisutoon dara du dem rek la gisoon mu ne ma mu egga Italie tamit mu ne ma mooy jox ko li nga xamante ne mooy another 100,000 mu nekk 400,000 Pa Ousmane mu ne ma because foofu noonu yombutoon ak moom mu ne ma daf maa nekk di call ba pare ma yërëm ko te dara dafa foor imagine rek moo spend na 400,000 te egut fi nga xamante ne sax mooy Italie because dinañ lekka dinañ naan comme li nga wax la kii wax na ko léegi guddi ak guddi la ñoo lekka ñu bari seen mbuuraake yu ñu yóbbu jeex na ñu bari seen mbuuraake yu ñu wol yóbbu ko jeex na depuis si yoon bi xam nga so man foofu noonu ànd naa fa ak yow ne civic education war nañ leen koo jox ba pare comme lu report bi joxe la Pa Ousmane te yaa ngi dégg yaa ngi doon insist di highlight points yi xam nga nit ki dafa read waaye du highlight key points yow yaa ngi doon highlight the key points xaalis bi pour ñoom la waaye tamit di Gambian government bi nga xamante ne léegi ñoom ñoo toog seen responsibility la woon ñu génn ñu wax ne lii comme li nga wax la Yaya Jammeh de moo ko sign date bii nii nga December 14 2016 jot nañ ko boy si dinañ ñëw li ak li ñu communicate Pa Ousmane ñu communicate ak people bi su ko defee nit ñi duñ confuse beneen bi tamit comme li nga wax la GRTS should have been at the airport ndax demul leeruñu because ñun dañ just sukkandiku ci yuñ gis waroon nañoo dem si airport bi waroon nañoo interview these people xam naa ne it's not too late gars yi mun nañ ko faciliter ñu dem ñu interview boys bi wante let the Gambian people be real to themselves Ousmane ñu bari realuñ because maa ngi gis Alaaji Manka buñ ko fi invité moo tax man léegi lu ma dee óolu ñu bari ndekete NIA bi dañ leen daan jox $30 $90 a day duñ ko dee wax gis nga bañ Pa Ousmane bu mu tax ay baaxam su ko def nga xañ ko si Alaaji Manka laa déggee ne NIA dañ leen daan jox $30 ndéwoo $30 reer añ $30 reer waaw ñoom tamit nañ wax dëgg bi Pa Ousmane lu mu métti nañ wax dëgg bi naka la fa taajoo naka